টাইপিং টিউটোরিয়ালের নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। দেখতে দেখতে আমরা 13 নম্বর লেসনে চলে এসেছি। তো আজকের লেসনটা একটু কঠিন হবে আমাদের জন্য। আজকে আমরা নতুন কিছু শিখব। আজকে আমরা যেই কাজটা করব তা হচ্ছে শিফট কি। কিবোর্ডের দুই পাশে আমরা শিফট কি পেয়ে যাব। চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভুল কিন্তু কম হয়েছে, 2টা ভুল হয়েছে, কিন্তু আমার টাইপিং স্পিড অনেক কমে গেছে, যার কারণে এই লেসনে আমাদের ফেল দেখাচ্ছে। টাইপিং স্পিড 15-তে চলে আসছে। আমাদের বারবার প্র্যাকটিস করে আমাদের এটাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। অনেক কষ্টে আমাদের এই লিসনটা আমরা কমপ্লিট করতে পারছি। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং এই ধরনের ভিডিও নিয়মিত পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।